you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. Yes babukeli egameni lika Jesu sanibonani emakhaya lapha ningibukela khona sanibonani etibhedlela sanibonani emajele tivakashi tenkosi sanibonani mhlambe labanye bangibukela ku channel yeMaswati Facebook live bangibukela incingweni tabo bangibukela kuma laptops abo bangibukela kuma iPad abo wherever la ngibukela khona nenzawo la ngibukela kuyo ngibingelele egameni lika Jesu ligama lelinamandla ligama leliphakanyisiwe ngetulu kwemagama onke my God nalibitwa ligama emadvola akhothama tilimi tiyavuma ligama la Jesu yanibingelela babukeli lala ukhona khona sawubona egameni lika Jesu mhlambe labanye bangibukela bagula labanye bangibukela bakhathatekile labanye bangibukela bahanje lethi ihlobo tabo labatithandzako ngiyakubingelela egameni lika Jesu lingetulu kwemagama onke leligama liyaphila ngiyalati ngilibona onke malanga empilweni yami ngilibona sonke isikhathi leligama liyaphila kungakonke ukubingelela kulo angikubingelele egameni le-defender angikubingelele egameni le-dominion center but ngikubingelele egameni lika Jesu sawubona ngiyabonga ukuthi uvule lo msakazo wakho ngiyabonga ukuthi ungiyiphele isithutshana lesi nje sekuthi xoxisane kunye nawe egameni lika Jesu ngiyakuthembisa ukuthi leligama litawuhushuka ekhaya lakho namhla litakwentela tindlu lakwehluleke khona lamanye amagama egameni lika Jesu mbukele ekhaya ngiyacela usilungiselele ngoba ngidele ukuthandazela namuhla egameni lika Jesu uNkulunkulu kuniketele inkonzo yokuthandazela. God has given me the ministry of praying for people, the ministry of deliverance, so ngikhona namhla egameni lika Jesu. He has given me the ministry of healing uniketele inkonzo ukuthi nguthandazele uphile mbukele kuyintsandvo yaNkulunkulu ukuthi ukhululeke kuyintsandvo yaNkulunkulu ukuthi uphile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nanguthandazela namuhla my God kungako ngiyacela ukuthi phinze utilungiselele uhambe uye empompini yakho noma ngikuphe ethangeni lakho ukhemani lakho ngeliglasi ngidawuthi nasengiqedza sengiya towards the end of my program ngase ngiyakuthandazela lawo mandi bese uyawusebenzisa wanathe noma wathele silonzeni lesingapholi noma wathele la kuhlungu khona egameni lika Jesu nalomtimba lolumako nawo wahushulela la emtimbeni wakho wa ministera noma wasprayer utawubona emandla kaNkulunkulu akutsinza egameni lika Jesu my God asesigijime siyevini laNkulunkulu ngifuna sinakeni lendzaba mbukele engayitsinza evikini eliphelile asisichubachubeke nayo the mystery of the presence of God lemfihlakalo yebukhona baNkulunkulu egameni lika Jesu bukhona baNkulunkulu siphila ngabo bukhona baNkulunkulu ngiyo lemfihlo egameni lika Jesu lesiniketwe yona kuzokuthi konke lesikwenta kuphumelela ngoba sisebukhoneni baNkulunkulu mbukele ekhaya asesigijime phinde sibuke lencwadi yemisebenzi yabapostoli the Acts of the Apostles egameni lika Jesu sahluko selishumi sitawufunza inzinyana yamashumi amathathu nesiphohlongo noma verse 38 egameni lika Jesu uthi ke lo mbhali ngesiswati lithi niyathi futhi ngaJesu waseNazaretha kuthi uNkulunkulu wamgcoba kanjani ngamoya longcwele nangemandla nekuthi waya kuyo yonke indzawo enta lokuhle aphilisa bonke labe bacinzetelwe ngemandla asathane ngobe uNkulunkulu abenaye nayo ke le phrase lemcoka mbukeli wakwenda konke lokhu Jesu ngobe uNkulunkulu abenaye lezi iBhayibheli Jesu my God wagcotshwa ngemandla waphinza wagcotshwa nangamoya longcwele bekahamba kuyo yonke indzawo enta imisebenzi lemihle akhulula bonke bantu ekucinzetelweni ngusathana ngobe uNkulunkulu bekanaye the secret noma le phrase egcina isiniketa lemfihlo yaJesu my God lemfihlo yaJesu bekuthi uNkulunkulu bekanaye bekakwenta empilweni yakhe Jesu ukuthi
ukuthi kube yipriority noma kube into lehamba phambili kuqikelela nekunakekela bukhona baNkulunkulu empilweni yakhe. Mzalwane, kumcoka lokho kuthi njengoba umukele Jesu, nakekela, qikelela bukhona baNkulunkulu, buyingcelencele bukhona baNkulunkulu, bunakekelele into lo mele uthi uyigathe uyiphatha because i delicate egameni lika Jesu. Ingcelencele uyayinakekela, uyadigatha, uyadibuka ukuthi ukhuluma njani, uyadibuka ukuthi uhamba njani, uyadibuka ukuthi uphendula njani, uyayinaka impilo yakho ngoba bukhona baNkulunkulu buyingcekelele, buyingcelencele egameni lika Jesu, bu delicate. Nangibeka ngeligama ngesimanga kufuna ukuthi ubuqikelele egameni lika Jesu. Jesu ke wabunaka lobukhona baNkulunkulu empilweni yakhe, wakwenda konke lokhu Jesu ngobe uNkulunkulu beka naye egameni lika Jesu. Mbukele ekhaya nawufunza incwadzini ya Genesis, nawufunza incwadzini ya Genesis chapter 3 kuna verse 8, iBhayibheli lithi and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Lithi iBhayibheli beva umsindo waNkulunkulu wekuhamba kwakhe ensimini noma engadzeni yase Eden ekupholeni kwelanga, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the tree of the garden. Lithi ke iBhayibheli manje ke wathi Adam na Eva nabeva tinyathelo taNkulunkulu ahamba egameni lika Jesu la ingadzeni yase Eden. Lithi iBhayibheli base bayabhaka, babhaqela bukhona baNkulunkulu, they hid themselves from the presence of the Lord God. They hid themselves. Yile yabenda ukuthi babhaqe ebukhoneni baNkulunkulu. Ngifuna sinake lokho ke mbukeni namhla egameni lika Jesu. Kunendo lebuqoshako bukhona baNkulunkulu, kunendo lebususako bukhona baNkulunkulu. Lengifuna ukuthi uNkulunkulu namhla ungithumele kutoyibeka eveni emhlabeni wonke egameni lika Jesu. Mzalwane, nangabe empilweni yakho kunebukhona baNkulunkulu, cikelela nayo lebitwa ukuthi sono siyabukhweshisa bukhona baNkulunkulu. LiBhayibheli lithi bo Adam na Eva emva yokube badle lesithelo lathi uNkulunkulu bangasidli, they committed sin. In other words, sono is to be disobedient from the law of God. Sono kungalalele umthetho waNkulunkulu, sono leso. And sono siyabuqosha bukhona baNkulunkulu egameni lika Jesu. Mbukele ekhaya, ngifuna ukuthi uhambe nami namhla unake njengoba ngisakhuluma kunento lebitwa ngokuthi sono. Sono is the destroyer of great potentials. Sono sibulala, sibhidlita elikusasa lelikhulu emvini. Sibonile bantu labe benele kusasa lelihle, uthi na umbuka lo mflomusha ubone ukuthi the future is bright, but ngenxa yesono egameni lika Jesu lelo likusasa labhidlika lalimala because of sin. Never entertain sin. Mbukele ekhaya, nawe uyangibukela, ungaqali sono usende umngani wakho, asisiso sono umngani wakho sono. Never entertain sono. Sibulele abapostoli labanemandla, sono sibulele bavangeli labanemandla, sono sibulele baprofeti labanemandla, sono sibulele bathishela belive, sono sabulala nebelusi. Sibone sono sibulala bantu labaphiwe itipho letimangalisako. Never entertain sin egameni lika Jesu. My God, ngekuta kwesono ensimini yase Eden kwangena kufa kwalethwa sono. Mbukele ekhaya egameni lika Jesu. My God, the moment Adam na Eva badla sono kwabaleka bukhona baNkulunkulu, the presence of God. You can never ngeke uzoqale sono noma bukhona baNkulunkulu buhlalelane nesono. Bukhona baNkulunkulu abuhlalelani nesono. Mbukele ekhaya, bukhona baNkulunkulu abuhlalelani nesono. Ungacabanga ukuthi njengoba wenda umsebenzi welisonto tinto tikuvuma kepha udla sono ucabanga ukuthi uNkulunkulu nawe akekho nawe. Ngeke udle sono phindze wenda umsebenzi kaNkulunkulu aqhubeke uNkulunkulu abe nawe.
bukhona bankulunkulu nesona kushadi akuhlalelani. My God, noma iBhayibheli lithi tipho tankulunkulu are without repentance. Nkulunkulu nakakuphe sipho sakhe akaphinza kumuke, uyaqhubeka uoperate, uyaqhubeka wenza imisebenzi yemandla. But bube bukhona bankulunkulu bungekho so usime kulesipho. Ngitshela namhlanje bukele ekhaya kutokuthi nakekela lobukhona bankulunkulu bucikelele sibalekele sono. LiBhayibheli ofuze encwadini yaJob chapter 1 verse 1 kwakukhona live lebekuthiwa kuse-Uzi, kwakunendoda ligama layo kunguJobe. LiBhayibheli lithi Jobe bekamesaba uNkulunkulu, bekakubalekela lokubi. Mbukele ekhaya sono siyabukosha bukhona bankulunkulu. Kunemishado lebeyithembisa promising marriages, but kwangena sono yabhidlika. Kunemabandla labekenda kahle bekaqhubeka kahle kwangena sono abhidlika. Kunabafundisi who are promising bebenda kahle uNkulunkulu abanikeze ezinto letinkulu but kwangena sono bayaphasa. Lelambukele ekhaya sono siyantshontsha, sintshontshe abantu labasha bethu, sintshontshe bababa wethu nabomake wethu, sintshontshe abatali bethu egameni likaJesu, sintshontshe impumelelo yethu. Nakude sono nakungena sono siyeba siyantshontsha sono. Never entertain sin. Ngiyeva usinamhla kunebani lengikhuluma nabo lomnye uphila impilo langayithanzi. My God, my God, so uphile etshwaleni awusathanzi, awusanathi ngoba uthanza, but sono sesukuthanzele. Uphila ethi dzidakamizweni awusathanzi, awusafuni mbamba, but sono sikuthanzele. Le nto ekudonsile sono enslaves, sono siyagcilatana, sikwenda ube sigcila uphila impilo longayifuni egameni likaJesu. Noma kunjalo babukele emakhaya ukhona Jesu, ukhona namhla uteleta usinzisa abantu akakulahli kude umdustbin webantu. Kude umuntu lekuthiwa nasewehlulekile sowulahliwe uNkulunkulu somyekele nokujikela kuye nokuguqukela kuye uNkulunkulu uvule izandla zakhe. Kude indzaba lekuthi wona so beyond repair so uyaka scrap yard kaNkulunkulu kude scrap yard. Balekela kuye mbukeli namhla ngegama likaJesu. Lento lekuthiwa sono isibulalele abafundisi bethu, isibulalele ema praise and worship ngalenye indlela. Young people who are promising basinabahlabela uNkulunkulu anyakade but ba entertain sono. Mbukele ekhaya ngitshela namhlanje ukukhuluma nawo, never entertain sin. Sin have destroyed destinies. Sin has destroyed potentials. Never entertain sin. Ungaqala usono usende umngani wakho. Baleka mbukeli namhla. Ngitshela namhla kuyoshaya imfengwane njengaRafela. Kuyoshaya imfengwane. Ngithi baleka sibalekele sono. LiBhayibheli lithi kwaba khona umlomo omusha umfana lisibeka mncane amhle ligama lakhe kunguJosefa lisinganyelanga bekasekhaya kaPotifa indzaba siyayathi. Wahamba lo mnumzana lakhaya waba ngobhizi ngemsebenzi welive, wabona umkaPotifa ukuthi uhambile indoda yakhe ngeke ibuye enyana nanyana. Wase ungena endlini yaJosefa wazama ukubamba Josefa ukuthi alale naye. LiBhayibheli lithi Josefa wakhumula ingubo yakhe lebe yimibalabala yihle ayithungele ngubaba wakhe, wayikhumula wayishiya. Lo mfati wasala abambe ingubo ngoba Josefa bekabalekela sono asakafuni ukuthi ngolisa. Sono siyangolisa, sono sifana na poison. Poison nawumthela emantini noma emfuleni, wonke umuntu lonatha kulo manti uyafa egameni likaJesu.
ngoba sekuthele poison sono siyabulala singpoison lalelani maswati asibalekele sono ngoba siyabulala sibulale emakhaya sibulale emabandla sibulale abafundisi sibulale abantu sibulale live balekeni nibalekele sono nilingise Josefa nikhumule ingubo noma sisa singasala nelizibithi but wena uyathi kusawukathi ingcolisi sono siyangolisa sifana na poison na umthela wemdramini lonemandi wonke umuntu awunatha khona uyafa sono siyabulala singpoison sipoison etimpilo sipoison emakhaya njoba ngikhuluma namhla kunalomnye bakelo ngibukelayo indvoza yakho iyahamba yangcono abangcono kunawe icabanga ukuthi bangcono kazi ungene sono endvodzeni yashiya abantu abayo yashiya umkayo yashiya nendlu yayo lenhle liyakhile ngoba kungene sono nasingene emfatini ushiya indvodza yakhe ahambe ayophila impilo ebuntombatane kazi umfati kumele azithe ngoba kungene sono lalambukele ekhaya ngegama likaJesu sibalekele sono ngoba siyapoisona sono siyabulala singushefu sono singushefu wasinatha unathabuthi lo uthi noma ngabe uqhubeka uhamba but siyakudla kancane noma ungathona uya-enjoya namhla uenjoya sono ujabulela sono but lo chef ungenile emthanjeni yakho uyakudla kancane but akubona uphela but akubona ushabalala ngokuthi wadla sono namhla likhona lithemba uJesu lithemba mbukele ungabalekela kuye sengifuna ukuthandaza ngegama likaJesu ngeke bukhona baNkulunkulu buhlalelane nesono kwangena sono uyabaleka uNkulunkulu noma singasala lesipho kepha uNkulunkulu akekho ngegama likaJesu noma ngingasala kukwati ukukhuluma kunebantu abakwati ukukhuluma laba eloquent egameni likaJesu asinakakhuluma kusume abantu beme ngetinyawo but nangaba ngekho uNkulunkulu my God nakungena sona uyahamba uNkulunkulu usale skill usale kukwati kwakho nokuthi lento wayifundzela namhlanje nibitela kubuyela uNkulunkulu mhlambe lapho sosingenile sono sangena emthanjeni yakho sangena saba ngipoison likhona lithemba nguJesu liBhayibheli litshela ukuthi kwaba khona tinyoka letaluma abantwana bakaIsrayeli takunesihluku lesimangalishayo lesi liBhayibheli wakhala Moses akhala uNkulunkulu athi uNkulunkulu akende omusa lesi liBhayibheli uNkulunkulu wamyala Moses kuthi akakhe inyoka yelithusi wayakha Moses liswayiphanyeke etulu lesi liBhayibheli wonke lwabuka lenyoka waphila nalo bekasalunyiwe ngule nyoka mhlambe lesihluku sesono mbukeli sesikulumile egameni likaJesu na ungaphakamisa inhloko yakho namhla ubuke Jesu khona uyaphila njoba ngimemetela kule TV yakho nangu Jesu thume mina kuthi namhla phakamisa inhloko yakho yini ukuphakamisa inhloko salovula inhlito yakho uthi Nkosi ngidilahlela kuwe ngidakuwe sengitsiniwe sengikhathele sono ngidakuwe njengoba nje wathembekile Jesu namhla ngegama likaJesu sengifuna ukuthandazela mbukele mhlambe lomunye lapho uthi njoba ngikhuluma yebo kona ngiyayisonvela yebo kona ngilunga lelibandla lomnye ngumdikoni lomnye unikethe umsebenzi lothembekile ebandleni but uyathi uthi uphile esonweni vula inhlitiyo yakho namhla ungabuyela kuNkulunkulu ngisatothandaza ngegama likaJesu ngifuna hlaza naloluhlobo loluphile esonweni kanti sesonvela my God so uyafuna kuyiyekela lento but awukhone lesono sesokuthandzela nange emandla kaJesu namthatha akukhulule emandleni esono number 2 ngifuna ukuthandazela uhlobo lwebantu lo ungakamukeli uNkulunkulu egameni likaJesu enhlitweni yakho njengoba ngikhuluma uthi Nkosi ngiyafuna ukumukela liBhayibheli lithi uvuma ngemlomo kuthi Jesu inkosi bese ukholwa ngenhlitiyo bese kuba kusinziswa lokho lokuvume ngomlomo ukukholwa ngenhlitiyo kuba kusinziswa lokho ngegama likaJesu ngifuna ke abantu abasho njalo number 1
uphila usebandleni but kunesono lozidlako kunesono longasakhona ukusiyekela egameni lika Jesu uvile namhla uthi isono siyabulala sono siyaphoyizena sono siya enslave sikwenda ugqilateka egameni lika Jesu namhla ngobuyela uNkulunkulu namba ufuna ukuthazela abazayo lapha nanaba labathi Nkosi ngifuna ukuyemukela namhla Ngwende ube inkosi nemsinziso wempilo yami egameni lika Jesu asasende lo mthando sitangilandzela ngemuva egameni lika Jesu thana inkosi Jesu ngiyabonga kuva live lakho namhla ngegama lika Jesu sengivula inhlito yami ngiyakwemukela ngena ube inkosi nemsinziso wempilo yami ngegama lika Jesu babe ngithethelele emacala ami ngigeze ngengadi yakho ngiphe Nkosi sipho sakho samoya longcwele latangifundzisa latangihola kulendlela yensinziso babe ngiyabonga kuthi kusuka namhla sengiyidlalifa yembuso waNkulunkulu ngiyabonga kuthi kusuka namhla sengumntwana waNkulunkulu ngegama lika Jesu ngiyabonga kuthi ligama lami selibhaliwe encwadzini yokuphila ngegama lika Jesu amen mbukele ekhaya nangabe lo mthalazo lo ushito congratulations ngiyakubongela congratulations funa libandla leliphilako a living church yini libandla leliphilako libandla leliphilako ngelishumayela insinziso libandla leliphilako ngelivuma moya ongcwele lelivuma ukuthi kukhona kubhajatiswa emantini uqwile kanye egameni lika Jesu ungaquliswa kathathu ungaqiniswa ka7 uqula kanye ufakanye esonweni uvuke kunekuphila lokusha number 4 ufuna libandla lelikholele kubhajatisweni ngamoya ongcwele ugqwale ngamoya uphimisele ngekukhuluma ngetilimi egameni lika Jesu mbukele ekhaya ngiyakubongela congratulations nyalo kulesikhathi lesi sengifuna ukuthandazela abantu abagulayo sengifuna ukuthandazela mbukele this is the moment you've been waiting for njoba somukele Jesu sengifuna ukuthandazela nyalo egameni lika Jesu yini isimo lobhekane naso yini ukuhlupheka lobhekane nabo lobukhona baNkulunkulu lebengikhuluma ngabo la butawushintsha isimo sakho butawuguqula isimo sakho ngegama lika Jesu yini dinyembeti lesemehlweni akho yini indvo losinayo icabanga uve kufika dinyembeti yini indvo leqedza buthongo empilweni yakho labanye abakhona kulala uhlala ucabanga you are depressed uqinzetelekile labanye ngisho mahlombe abo ngaze usibethwele bosemente bathwele emadimoni empilweni egama lika Jesu yini kugula lokwafakwa ngemadimoni empilweni yakho ngabe ngishukela ngabe iarthritis emathambo yini kugula lokwafakwa ngemadimoni empilweni yakho ngabe tino letigijima isinyeni sakho ngabe tino letinyakathe esubeni sakho ngemaphupho lamabi nakukhululeka kwakho mbukele sekufikile ekhaya ngegama lika Jesu sukuma la uhlethi khona bese ubamba iTV yakho egameni lika Jesu sukuma ubambe iTV yakho ngegama lika Jesu usayibamba iTV yakho mukela kukhululeka kwakho egameni lika Jesu as you are touching your screen le TV yakho uyibamba ngekukholwa egameni lika Jesu mukela kukhululeka kwakho ngegama lika Jesu whatever situation whatever demon whatever evil spirit that is troubling your life, troubling your family, troubling your soul, your body, and your spirit. Right now, I command that demon. I command that spirit. Ngiyala lo moya manje. Lo petegabi. Lo tormenta impilo yakho. Lo tormenta mphefumulo wakho. I command it out in the name of Jesus. When that demon, that limitation. When that demon, lekugula. When that demon, lebuthakathaka. When that demon, letifo emtimbeni wakhe. Uyahamba, uyaphuma ngegama lika Jesu. I command you out right now in the name of Jesus. I command you out right now in the name of Jesus. Listen here. Lalela una demon. Lo hlubeta likhaya lakhe. Wena demon, lo hlubeta umshado wakhe. You spirit, lo hlubeta umsebenzi wakhe. Manje ngegama lika Jesu. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Listen here. You demon, I command you out right now in the name of Jesus. Puma ngegama lika Jesu. Uyaphuma ekhaya lakhe ngegama lika Jesu. My God, my God, my God.
Yes Lord, lo mlilo waNkulunkulu ukhipha konke lokafaka abathakathi lokafaka ngebadimoni ngabe wakudla ebusuku ephusheni ngegama lika Jesu ngabe wakweqa weqiselwa na ungene egedeni lakakho na ungene eminyango wakakho lokho lokweqa ngegama lika Jesu kuyaphuma ngegama lika Jesu kuyaphuma ngegama lika Jesu kuyaphuma ngegama lika Jesu kuyaphuma in Jesus name. Lalela na Satan lothunyele kuleli khaya lakhe wena Satan lothunyele kulo mshado wakhe wena Satan lothunyele ebhizinisini yakhe wena Satan lofaka kufa egameni lika Jesu kuleli khaya leli uyahamba ngegama lika Jesu uyahamba ngegama lika Jesu ngithumela umlilo ngithumela umlilo ngithumela umlilo ngithumela umlilo ngithumela umlilo in the mighty name of Jesus. Mando sukalabaya rapa kapasekete roseke rebebe sikala ngithumela umlilo lo mlilo lo ngothumela ko manje ucleana la likhaya lakho ucleana leli khaya lakho ucleana lendlu yakho lemimoya legijima Thailand ngegama lika Jesu lamaphupho lamabi ngegama lika Jesu letichitho labo lamlambo ngegama lika Jesu bayahamba ngegama lika Jesu bayahamba ngegama lika Jesu. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be free in Jesus name. Thank you my Father. Hey madoda, hey madoda, hey madoda, hey madoda. Kukhuleka sekufikile ekhaya lakho. Kukhuleka sekufikile ekhaya lakho. Kukhuleka sekufikile ekhaya lakho. Kukhuleka sekufikile ekhaya lakho. In the name of Jesus. Ngitsinza la kubhlungu khona mbukele. Ngikuphi la kubhlungu khona manje? I touch where there is pain. Ngitsinza lesinye sakho. Ngitsinza lenhloko lengapheli. Ngitsinza lesikhumba sakho lesiphokuluma. I touch it. I touch it. I touch it in the name of Jesus. Lesicitho lesigqwaqwa siyahamba ngiyathinza ngegama lika Jesu. I pray for restoration. I pray for healing. Kuhlunyeleliswa, kuphila, kukhululeka in Jesus name. Thank you Lord. Mbukele ekhaya. Sala uthathe amandla akho manje ngegama lika Jesu. I want to bless this water. Ngifuna kwabusisa wabambe ngesandla sakho sangasekudla. The right hand means power. The right hand means power. Father, I release anointing in this water. I release grace in this water. Lo mfula la utawugeleta khona. Kutaba nekuphila. Kutaba nekukhululeka. Kutaba nekubusiseka. Kutaba nerestoration. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Umlilo waNkulunkulu uhushula kulamandi. Asawusebenzisa lamandi mthinze. Asawusebenzisa lamandi mphilise. Asawusebenzisa lamandi mkhulule. In Jesus name. Thank you Lord. Amen. Amen. Mbukele ekhaya korabasatha rabasha. Hey madoda, hey madoda, hey madoda, hey madoda. Lobukhona baNkulunkulu bungenile kuleli khaya lakho, bungenile empilweni yakho, bungenile emtimbeni wakho. Ngegama lika Jesu kunebantu abaphilako labanenge. I'm hearing kunebantu abaphilako labanenkinga yetikhumba. Labanenkinga yetikhumba. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Lo munye la etandleni takhe la ngegama lika Jesu kunetintho letiphumako like tinzembutane like tiyanza tigcolele ngolitandla takhe. Thatha lamantu wa minister uNkulunkulu uyakuphilisa ngegama lika Jesu. Thank you Lord, thank you Lord. Labanenkinga yetikhumba kuphila kwenu kuyafika manje kuyahushwa ngegama lika Jesu. Inkinga yetikhumba ngegama lika Jesu. Inkinga yetikhumba, be free, be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you my Father. Yes Lord. Yes Lord. Babukele emakhaya. My God, asengibambe incingo. Hey madoda, hey madoda, hey madoda. Asengishayele studio, ngishayele enombolweni ku 7607 3020 7607 3020. Ungitshele ukuthi ekhaya kwentekani, ungitshele ukuthi kwentekani empilweni yakho ezingisathandaza egameni lika Jesu. Nasengiphumile lapha estudio utangishayele enombolweni ku 783666740 na inombolo loyibonako lebhoya lapha etulu ku screen 783666740. But njoba ngilapha estudio asongishayele mbukele ngifuna kuva ukuthi as I was praying in the studio ukuthi kwentekani empilweni yakho. My God, labantu I'm hearing banengi bantu labaphilisako egameni lika Jesu labanenkinga yetikhumba. Labanenkinga yetikhumba, skin problems ngegama lika Jesu. Osemoyeni mbukeli sawubona? Yebo, ngifundisa njani? Kunjani makwami, ngikhuluma nabani ukuphi mina?
Ngawukhuluma naSiyazi Selhlokosha mfundisi. Kwentekani make lihlokohle? Mfundisi masathandaza lapha bengiphethe inhloko lenkulu kodwa nje sewethule Nyalo usayiva lenhloko. Angisayiva mfundisi. So uphilile makwami ya permanent free ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Asengibambe. Yes Lord. Babukele emakhaya isikhathi sami sesivese sengishayile egameni lika Jesu. Ngicela usinangiphuma la e-studio ngishayele nenombolweni ku78366740. Khumbula mbukeli, never entertain sin. You are blessed. You are free, you are delivered and you are restored in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord.